Hi, Assalamualaikum guys. We meet again for this week. This week is the week 11. So today I would like to introduce you a new chapter which is topic 7. In topic 7, I will introduce you about the events. So what does it mean about the events? Later I will tell you, okay? So today is a part 1. For the next week, we will go through to the part 2. So topic 7 is your last chapter. Okay guys? So next, of course, for the first slide, I will tell you about the lesson outcome. So what does it mean about the lesson outcome? Every week, every slide, I have been told you about what is the lesson outcome of each topic. For this topic, lesson outcome that you will get is first of course, you should know about the first is the introduction to event processing. Second is world event. Third is a keyboard event. Most event are also the collision events. So for this week, I will focus more on these 2 points, which is introduction to event processing and also the world event. Keyboard, mouse and collision events, I will go to the part 2, which is next week. Okay, next, introduction to event processing. What does it mean about the introduction to event processing? So event-driven programming. So what does it mean? First is the programming paradigm that requires event interaction is called event-driven programming. So any programming that have the interaction with the system, we call it as the event-driven programming. In this event-driven programming, the program execution is determined by the event. For example, a mouse click and a key press. Okay, where did you see the mouse click and so on? So when you go to the website, right? For example, you want to register your student portal, and then you click submit. So when you click, that we'll call it as the event. Okay, yang klik button semua tu kita gelar dia sebagai event. Okay, event ni maksudnya adalah user boleh interact dengan program itu. Okay, macam kita login kan. Kita dah masukkan password, username and then kita tekan login. So itu button tu kita kenal dia sebagai event. In Alice juga kita akan buat benda-benda itu. Okay, okay next. So events. An event is an action or occurrence detected by a program. Apa-apa action lah, you klik ke, dia pergi ke tempat lain ke, itu semua kita gelar dia sebagai event. Events can be user actions such as clicking a mouse button or pressing a key, or system occurrences such as running out of memory. So mana awak jumpa benda ni? Benda ni awak jumpa dekat your punya Windows kan? Bila ataupun dekat your punya thumb drive, memori dia bila penuh dia akan bagi awak signal menandakan memori tu tak cukup. Itu semua kita gelar dia sebagai event. Jangan awak fikir bila event je adalah clicking a mouse button, pressing a key. No. Kalau system occurrences juga kita gelar dia sebagai event. Maksudnya dia ada something yang dia macam interact something dekat kita. Bila kita buat, dia bagi kita something, message ke apa, itu gelar dia, kita gelar dia sebagai event. Okay, contohnya kita masuk sesuatu pertandingan, berlari ke apa, marathon ke kan, dan kita daftar secara online. Bila daftar tu dekat form tu kan, bila kita masuk salah, dia akan bagi awak message. So itu juga salah satu events. Dia macam interact dengan kita, dia bagi tahu. Kalau kita salah isi, dia bagi tahu. Itu maksudnya events. Okay, most modern application are said to be event driven because they are designed to respond to events. We call it as the interactive. Interactive apa? Interactive tu apa? Interact with user. Event listener and handler, apa maksud dia? An event is needed to be responded to execute the action. Okay, a listener watches for an event to be executed while the handler is responsible for dealing with the event. Okay, listener ni maksudnya dia watch for an event to be executed, dia tengok aje. Tapi kalau handler ni adalah very the main function untuk dealing with the event.
Okay, we use event handler to listen to event. We need the handler to listen to event. Any kind of event that we create inside the Alice tree. An event handler in Alice tree is a method that is executed in response to an event. Apa-apa method yang kita create, contoh method click button ke semua tu, itu semua adalah method. Itu kita kenal dia sebagai event handler. Alice tree provide event listener classes with event handler. Event handler method, event listener is classes. Maksudnya classes untuk kita put the event handler. Okay, tu maksud dia. Okay. So we see in event listener and handler. Event source is the situation on which event occurs. Maksudnya apa-apa event yang awak buat, kita kenal dia sebagai event source. Tak kisahlah kalau awak nak letak bila button-button tu semua nanti click on the mouse ke dia berubah ke semua tu, itu kita kenal sebagai event source. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh dia. A listener must be registered to a event source. Once registered, it will get notified when the event source generate event. Ni event source, notify event listener method kita, and then bila dia dah notified, dia akan register the event source. Okay, semua yang kita akan tengok bila kita menggunakan lab. Okay, so next, event listener and handler in Alice tree. There are 4 types of event listener in Alice tree to detect the type of event sources. So event, we have the 4 types of event listener. First, we have the scene activation or time, keyboard, mouse position or orientation. So this is the add event listener. Okay, so we have 4th. Okay, so next, so most common use event in interactive programming are keyboard event and mouse event. So selalunya you pun ada belajar pasal multimedia, right? Multimedia is one of the interactive. Kalau multimedia tu you boleh interact dengan user, itu kita kenal dia sebagai interactive programming. Selalunya bila kita interact, kita nak pergi ke next, itu kita gelar dia sebagai when we click the next button, dia akan pergi ke next scenes. Itu adalah mouse event. So selalunya interactive programming menggunakan keyboard event and mouse event. Clicking ataupun we put something to do that kind of action. Itu semua adalah common use event in interactive programming. Rather than both of these, we have the world event which allow event occurs within a scene or time interval. We have the scene or time. Okay, scene ni maksudnya dia perubahan lah. Contohnya dekat sini adalah scene, dia dekat istana. Lepas tu dalam waktu sama, dia akan berubah ke scene lain. Itu bila berubah ke scene lain tu juga kita gelar dia sebagai event. We call it as the world event. Dan juga adalah time. Time pun boleh juga dalam certain timing ni, dia main bola, dia akan pergi ke scene lain. Itu adalah contoh world event. Pertukaran world. Bila sebut world ni adalah scene kita. Okay, there is a condition event which the event occurs conditionally when something becomes true. We call it as the position or orientation. Bila true, maybe dragon berubah ke, dragon terbang ke sini ke, based on the condition. Okay, later kita akan tengok di mana keyboard, mouse and condition kita akan tengok minggu hadapan. Untuk minggu ni kita tengok world event sahaja. Okay, so this is the event that Alice tree can detect. So ni event dia. When the world start, description kalau nak gunakan ini, this event occurs immediately when the world is started. It happen only once each time to the world is play. Okay, kalau nak guna ni. Kalau guna yang bawah ni, while the world is running, this event occurs as long as the world is running. Ni you boleh pilih lah nanti. When a key is typed, bila satu key tu type, when the user type a key on the keyboard, this event occurs when the key is released. Contohnya klik H, dia bergerak. Selalunya untuk kita buat gaming lah kalau key ni. While a key is pressed, this event occur while the user hold down a key.
Bila tekan ni, dia buat apa? Dia melompat ke apa? Boleh buat benda tu. Ni pula kalau kita menggunakan mouse is click on something, jadi apa? While the mouse is press on something, ni adalah untuk object. While something is true, ini adalah condition. Kalau kita menggunakan when something become true, this event occurs when a condition that have specified becomes true. When a variable changes pun boleh. Let the mouse move object. Sebelum ni kan bila kita play je, kita tengok je benda tu kan. Bila dah belajar pasal event ni, you boleh ubah objek tu ke sini menggunakan mouse move. Let's the arrow key move, ini kena menggunakan keyboard. Okay, atas ke bawah ke apa. Let the mouse move the camera pun boleh. Let the mouse orient the camera pun boleh. Ini contoh-contoh event yang ada di dalam Alice 3. Okay, so now I want to introduce you how we do the world event in our Alice 3. So, bila sebut world event, first kita akan tengok scene activation. Macam mana kita nak buat scene activation ni. Okay, allows to change the scene by creating the world scene method. Okay, scene activation ni daripada satu scene ke satu scene yang lain. The scene activation or time category has two menu option. Add scene activation listener allows to call different scene setting. Bila you pergi add event listener, kita akan klik kat sini. Bila klik kat sini, dia akan keluar dua jenis, iaitu add scene activation listener ataupun add time listener. Okay, so kalau kita klik add scene activation listener, kalau kita klik kat sini, so ini adalah contoh kita nak buat scene activation listener. First, create a scene method. Okay, create a scene method yang kita nak berubah tu lah. Okay, benda yang sama, tekan ke scene sebab kita nak buat scene activation from one scene to another scene. So, kita pergi klik dekat scene and then kita add scene procedure. Okay, selalu kan kita pergi tekan objek, kita add procedure untuk objek tu. Sekarang kita nak add a new scene. Macam mana? Okay, so click add scene procedure, create a scene method. Dia akan jadi macam ni, add scene procedure. Yang kedua, set the method name, it will be appear after my first method. Okay, bila awak tulis the jump scene. Dan yang ketiga, bila you klik je ni, and then dia akan, now you can define instruction in the new created method, the jump scene. Okay, kita akan buat the next method tu kat mana. Okay. So, the new method needs to be activated call. Ni yang saya sebut tadi. You kena panggil dia or it will not be execute. You kena register dia. Maksudnya register tu maksudnya kita panggil dia. Selagi awak tak panggil dia, selagi tu dia tak execute. Simply add the new method into the listener scene activation. Okay, scene activated. Okay, you just, kan kita dah ada, bila kita klik je procedure, dekat sini dia ada tambah the jump scene. Tarik je dekat sini. So, aktifkan dekat add scene activation listener. Ini kita nak register dia. Masuk dekat dalam ni, nanti dia akan buat benda tu. Dia buat sendirilah. Okay? So, the scene will be changed accordingly when the program is executed. Bila you play je, dia akan jadi macam ni. Okay, first dia akan pergi ke scene yang ini. Lepas tu dia akan jump terus ke scene yang ini. Ni nanti kita set lah. Nampak? Daripada hijau ke sandy. Ini kita gelar dia sebagai scene activation. So guys, ini adalah scene untuk kita buat event world tadi, iaitu kita nak kita nak buat scene activation. So dia nak jump, bila dia turun dia akan pergi ke scene yang lain. Okay, first kalau awak nak try buat, saya menggunakan scene di mana dia punya background dia adalah saya menggunakan grass. Okay, so ada dua rabbit iaitu bunny 1, bunny 2. So kalau kita pergi tengok kat my first method, saya just buat this bunny 1 move up 1.0, di mana saya masukkan dia dalam do together. This bunny 2 move up 1.0. Okay, ini adalah orang kata my first method.
iaitu scene pertama saya. Okay, scene pertama saya. Okay, tadi untuk kita buat a new scene tadi, kita kena buat kat mana? Kita pergi dekat scene ni, betul? Lepas tu kita kena add scene procedure. Okay, add scene procedure. Okay, so nama dia saya nak buat dia macam scene. Kat sini ni bila dia down je, dia pergi ke scene yang lain. Okay, bila saya tekan okay, nampak tak? Dia pergi ke sini. Okay, dia pergi ke sini. Dia jump scene. So saya akan buat, okay, so untuk nak tukar ke ground ni, kita cari dekat sini. So klik kat sini, this ground. So this ground ni saya nak set pen dia lah, pen dia. Kita letak kat sini. So saya nak tukarkan dia, bila dia turun dia pergi ke sandy desert. Okay, dah. Lepas tu saya nak buat dia move down. So do together lah. So klik dekat bunny 1. Dia akan move down 1.0. Bunny 2 move down 1.0. Okay, nampak? Ni nanti bila kat sini, yang ni dia hanya yang ni saja. Bila dia turun, dia pergi ke sini. So macam mana kita nak pergi ke sini? Kita kena buat event listener. Okay, macam mana nak buat? Let's do that. Okay? Okay, next kita akan buat event listener iaitu scene activation. Mana kita nak pergi? You pergi dekat sini. Okay, add event listener. Lepas tu you klik kat sini add scene activation listener. Okay, boleh? Okay, maksudnya sekarang saya tengah buat add scene activation listener. Another ni lah akan buat pertukaran. Okay, next apa yang kita buat? Kita kena register the method yang kita buat tadi ke dalam ini. Okay, so apa yang awak kena, macam ni kita nak tarik method my first method dengan jump scene tadi tu. Awak klik kat sini. Okay, world. Nampak tak ada ni. My first method, the jump scene method. So senang saja, tarik je kat sini. Okay, nampak? Tarik je kat sini. Dah ada. Ni tadi cara macam ni kita nak active the scene lah. Kita akan ikut turutan. So next apa yang kita buat, kita try run apa jadi. Nampak? Bila dia sampai je kat situ, dia terus tukar ground tu. Itu maksudnya walaupun walaupun kita tengok je tak di-interact kan, mesti macam clue tadi Miss kata interaktif, kena touch tu, kena touch ni, betul tak? Dia bukan hanya touch saja macam saya cakap. Kalau benda tu bertukar, maksudnya ada interaction happen dekat tu. Interactive happen inside there. Maksudnya daripada hijau ke sandy desert. Itu maksud dia event. Okay, tu tadi macam mana kita menggunakan scene activated. Okay, next kita akan tengok still lagi dekat world events di mana kita akan tekan yang times tu. So add time listener, allow to event to happen during in time interval. Okay, continue from the previous scenes, from the grass to sandy desert. We will keep on rolling the ball from one side to another side. Okay, kita akan tambah time pula, iaitu kalau kat sini kalau kita tengok dia guna 0.25. Okay, bila kita tambah add time listener pula kat sini. Okay, this soccer ball roll left and move left. Maksudnya daripada kat sini, dia dalam 0.25 tu dia pergi ke sandy. Nanti kita akan tengok macam mana perubahan bila kita gunakan time lapse. Okay, jom kita buat coding dia. Okay guys, so next saya nak ajar awak macam mana kita nak gunakan time listener tadi, add time listener tadi. So, kalau kita tengok dekat dalam slide tadi, dia suruh tambah bola kat sini. So search, kita tambah ball. Okay, so kita tambah ball dekat ujung ni.
Sebab kita nak buat dia bergolek daripada sini ke sini yang lain menggunakan time tadi. So okay je. And kita nak masukkan dia ke atas. Ke atas sikit. Okay, so kita resize sikit. Okay. Okay, sekarang saya nak buat scene di mana kat sini dia akan roll dulu. Bila dia dah turun nanti dia pergi ke dessert, dia akan move to the left, move to the left, move to the left. So macam mana nak buat guna add time listener tu? So kita pergi ke edit code balik. Kita pergi ke initialize event listener. And then when click here scene activation of time, kita add time listener dan saya nak buat dia sebanyak 0.25. Okay, dia akan jadi macam ni. Sama juga macam ni, dia akan jadi macam ni. Okay, apa yang saya nak buat adalah saya akan rollkan this ball dahulu. First, kita akan rollkan dia dahulu. So, roll to the left sebanyak 1.0. And then, bila dah tu, bila dah bertukar nanti kita akan tengok dia akan move left 0.25. Okay, so jom kita run apa jadi. Nampak? Nampak? Saya itu maksudnya time lapse. Time lapse dia dalam 0.25 second. Okay, kita restart balik. Pusing. Sampai dekat sini, dia roll and move. Roll and move. Okay, saya nak dia roll kat sini and then move dia kat sini. So itulah dia time listener. Macam itulah cara dia. Okay, ni cara-cara macam mana kita nak register our event listener. Okay, so nak aktifkan dia, you kena tarik method-method yang ada. Ini adalah cara macam mana kita nak buat scene and juga time listener. Okay, so that's all guys. So for this week, so you belajar pasal apa itu event dan juga you pasal world, kan, world scene. Dalam world scene you ada scene activation dan juga time. Tadi kita dah tengok macam mana bunny tu daripada satu scene ke satu scene lain. Macam mana kalau kita tambahkan time, bola tu daripada hijau dia bergerak ke scene yang sandy tu. Okay, so this week itu saja. Please scan this QR code. And don't forget to do the tutorial that I have been given you inside the Google Classroom. Okay, so untuk minggu ni awak takkan tengok muka saya dekat screen sebab kan saya ada masalah, ada problem. So insyaAllah minggu depan you akan tengok baliklah muka saya. So to be continue. Minggu hadapan part 2. Okay guys, bye.